In fact, ukiangalia mikutano yetu ya zamani ya kisiasa, we used to challenge the government of the day. Munapeleka pesa kwa kahawa, munapeleka pesa kwa chai, munapeleka pesa kwa sukari, wapi pesa yetu ya wavuvi? But today we are here feeling very encouraged that the government and partners have brought forward resources worth 10 billion shillings meant to uplift that ordinary mwananchi from the coastal region. These are things that we don't take for granted. Obviously, we'll keep asking for more. Kama vile ule jamaa alisema anataka tuone tunaongeza namna gani. Now we are at a point where we need to look at broader issues. One, investment such as this one. Two, policy realignments that respond to the demands of our people. And I am glad, since we began having a conversation on the blue economy and the formation of the Coast Guard, we're now looking into all vessels, all fishing activities that are done within our shoreline, calling into our ports. That never used to happen. Wanavua, wanaenda. Sasa hivi, samaki akivuliwa katika ufuo wa taifa letu, ni mpaka alete wapi? Kwetu. So that our young people can be employed, value add, and export ikiwezekana. Si namna hiyo? So Your Excellency, we want to keep the conversation going. Obviously, policy matters must be reviewed over the period. But I can tell you, and my colleagues, what they concur with me, that we are willing, even at county governments, to complement whatever is being done so that watu wetu wapate manufaa. Lengo la mradi hii ambao umeleta leo ni hiyo, kuhakikisha mapato imeongezeka kwa njia ya kuongeza uwezo kwa hawa wavuvi. And the plan is to implement this project in 19 sub-counties of our 5 coastal counties of Lamu, Tana River, Kilifi, Mombasa, and Kwale. In terms of the investment quantum, we are talking about 10 billion shillings, which will be financed by the Kenya government with the support of the World Bank. The primary target groups will be fishers, fisheries dependent households, rural communities with direct or indirect links to fishing activities. When successfully completed, we expect this project to contribute to sustainable exploitation of Kenya's maritime fisheries. And I believe that this will represent a new dawn in the development of the coastal region, and it will be a key pillar in our administration's job and wealth creation agenda. So, ladies and gentlemen, the change we anticipate is indeed a significant challenge, but I also believe an immense opportunity that we must exploit to generate investment opportunities, create jobs, additional tax revenue, and more importantly, sustainably improve the livelihoods of our people. This is a seminal project aimed at improving management of priority fisheries and mariculture and increase access to complementary livelihood activities throughout our coastal region. In coming up with this project, we were guided by 2 key parameters of development. The first is the contribution of fisheries and aquaculture resource to food security and nutrition, as well as to wealth and employment. It is known that globally, fish production in 2018, for example, was estimated to have reached approximately 178 million tons, with captured fish and aquaculture contributing about 96 and 82 million tons respectively. In addition, it is notable that in 2018, fish contributed 70% of all animal-based protein supply. 30% of this was here in Africa. The sector also provides employment to about 60 million people globally who are engaged in the primary sector of fisheries, aquaculture,
and many more along the value chain. The second parameter, ladies and gentlemen, that informed our decision to focus on this sector is the recognition that Kenya's demand for fish also is substantial, and our national production hardly meets the demand. From available evidence, we see that capture and aquaculture fisheries production is about 170,000 metric tons against an estimated national demand of 350,000. Na yale ambaye tunafanya, tunataka kuona nchi yetu ikisonga mbele, tunataka kuona nchi yetu ikipata maendeleo, tunataka kuona tumemaliza watu kujisikia wamewachwa na serikali yao. Tunataka Mkenya ajisikie Mkenya, awe yako Lamu, awe yako Turkana, awe yako wapi, yeye anajisikia ni Mkenya na serikali yake inamshughulikia na inamsaidia kwa mahitaji yake. Na yale ambaye tunafanya kwa uvuvi ni yale pia tunataka kuendelea kuhimiza, na reforms ambazo tunafanya kwa majani chai, kwa kahawa, upande ya sukari, upande ya wafanyabiashara wetu wadogo. Na mambo haya tutatekeleza. Nyinyi wenyewe mumeona ya kwamba kwa muda mfupi tumeweza kuongeza idadi ya mabarabara ambayo inaunganisha kaunti zetu. Tumeweza kuongeza idadi ya wananchi ambao sasa wanapata stima katika nyumba zao. Mambo haya yote ni kuhakikisha ya kwamba tuko na usawa wa kutosha katika taifa letu la Kenya, na ndio tukiendelea pahali popote mtu alipo ajue ya kwamba mimi ni Mkenya na nafaidika kwa kodi ambaye mimi mwenyewe natoa. Tulifungua port, watu wanasema port ya nini, port ya kufanya nini? Hiyo port peke yake ikifunguka, sio wananchi wa Lamu peke yake watafaidika, wananchi wa Tana River wako hapo, wananchi wa Kilifi bado pia watatumia, hata hawa wa Mombasa jameni ndio watakuja kuwafundisha njia ya kuoperate port. Wananchi wa Garissa na sehemu hizo zote mpaka tufike upande ya Marsabit na Turkana. Safari ya kuja pwani ifupishwe na barabara tutaifungua, na hivi karibuni ya kutoka Lamu kuelekea Tana River kupita mpaka tufike Garissa, tuungane na ile barabara nyingine ya kwenda mpaka Moyale kuingia Ethiopia, na ndio biashara iweze kukua. Na biashara hiyo ikikua ni kazi kwa vijana wetu, ni utajiri kwa wananchi wetu. And that way we open up the country evenly. Kwa hivyo kwa wale ambao wanataka kuendelea kupiga nduru wapige, sisi tuko kazini mpaka dakika ya mwisho, na haja yetu sisi ni kuhakikisha ya kwamba taifa la Kenya litakuwa nzuri zaidi kuliko wakati tulikuwa hapo. Na wale atakuja na hawa waendelee wasukume gurudumu na wafikishe lengo lingine. Hii mambo ya matusi kila siku, sijui mimi ni hii, haitakusaidia. Kazi na jasho ndio inakusaidia jameni. Huu ni mradi mimi naamini ukitimizwa kulingana na vile design yake ilivyo, utaweza kuinua hali ya maisha ya wananchi wetu wengi, haswa wakina mama na vijana wa hapa pwani. Hii itatusaidia, huu mradi utatusaidia kuhakikisha pia ya kwamba tumepambana na umaskini, sio kwa kupatia wananchi wetu samaki, lakini kwa kuwafundisha njia za kutega ndio wajitegemee wenyewe na waweze kujisimamia wenyewe. Hivyo ndivyo tuatarajia. Na mimi naomba wote ambao wanahusika na huu mradi muhakikishe ya kwamba hizi hela mtoe haraka jameni, zifikie wananchi. Hiyo sio zenu za kukaa kwa mabenki, ni za wao. Ziwafikie ndio waweze kuanza miradi yao tofauti. Na mimi nagojea na nataraji ya kwamba tunarudi hapa
baada ya miezi mingine michache, kwa sababu ya mambo ya title deeds, kwa sababu tunataka kuhakikisha pia tumemaliza hiyo siasa ya mashamba hapa Pwani. Na nikirudi mimi ningependa jemedari kutembea nione mradi wa mama, nione mradi wa huyo mzee ameongea na wengine, ndio nijue kwa ukweli pesa imewafikia jameni. Si ni hivyo? Ningependa hivyo ndio tuone ya kwamba mali imefikia yule ambaye anahusika, lakini haijapotea huku katikati.